Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare
Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Ghaura Bhakta Vrinda ki Shri Shri Radha Krishna Gopagopinath Shyam Kunda Radha Kunda Giri Govardhana Dham ki Shri Shri Harinama Sankirtanam ki Jugadharma Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mahamantra ki Grantraj Srimad Bhagavatam ki Purushottama Adhikamas Mahosu ki Nitai Gaura Premananda Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. And all glories to Shri Shri Guru and Gauranga Srila Prabhupada ki Jai. Om Namo Bhagavate Vāsudevaya. Om Namo Bhagavate Vāsudevaya. Om Namo Bhagavate Vāsudevaya. Narayanam Namaskrityam Naron Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Yasam Tato Jayadamudirayet Nashtapray Shabadreshu Nityam Bhagavata Sevyaha Bhagavate Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naistiki. Reading from the Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 1, Text number 14. The chapter titled Questions by the Sages. āpannaḥ saṁsṛtiṁ ghorāṁ yan-nāma vivaśo gṛṇan tataḥ sadyo vimucyeta bibheti svayam bhayam āpannaḥ saṁsṛtiṁ ghorāṁ yan-nāma vivaśo gṛṇan tataḥ sadyo vimucyeta bibheti svayam bhayam. Matajis. Word to word meaning. āpannaḥ, being entangled, saṁsṛtiṁ, in the hurdle of birth and death. ghorāṁ, too complicated. Yet, what? Nama, the absolute name. Vivaśaḥ, unconsciously. gṛṇan, chanting. tataḥ, from that. sadyaḥ, at once. vimucyeta, get freedom. Yet, that which bibheti, fears. svayam, personally. bhayam, fear itself. Translation and purport by A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai. Translation: living beings who entangle in the complicated meshes of birth and death can be freed immediately
by even unconsciously chanting the holy name of Krishna, which is feared by fear personified. Purport. Vāsudeva, or Lord Kṛṣṇa, this Absolute Personality of Godhead, is the supreme controller of everything. There is no one in creation who is not afraid of the rage of the Almighty. Great asuras like Rāvaṇa, Hiranyakashipu, Kamsa, and others who were very powerful living entities were all killed by the personality of Godhead. And the Almighty Vāsudeva has empowered His name with powers of His personal self. Everything is related to Him, and everything has His identity in Him. It is stated herein that the name of Krishna is feared even by fear personified. This indicates that the name of Krishna is non-different from Krishna. Therefore, the name of Krishna is as powerful as Lord Kṛṣṇa Himself. There is no difference at all. Anyone, therefore, can take advantage of the holy names of Lord Kṛṣṇa even in the midst of greatest dangers. The transcendental name of Krishna, even though uttered unconsciously or by force of circumstances, can help one obtain freedom from the hurdle of birth and death. Om Tat Sat. Om Ajnanatimmirandasya Jnananjana Shalakya Chakshus Unmilitam Ena Tasmai Shri Gurave Namaha Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhibhevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Śrī Kṛṣṇa Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Svāsadi Ghora Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rāma Rama Rama Hare Hare Krishna. So on this auspicious month of Purushottam, we are all assembled here to speak and listen about the glories of Srimad Bhagavatam. இந்த மங்களகரமான புருஷோத்தம மாதத்தில் நாம் அனைவரும் பாகவதத்தின் மகிமைகளை பற்றி கேட்பதற்காக இங்கே ஒன்று கூடியிருக்கிறோம். Any translation available or Prabhuji, am I audible there? Hare Krishna. இங்க வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை பத்தி பேசுறதுக்கும் கேட்கறதுக்கும் கூடி இருக்காங்க. In the month of Purushottam Adhik Mas. இந்த புருஷோத்தம மாசத்துல. So we've been saying in this chapter 1 of Canto 1 how the rishis and the sadhus in the Naimisharanya are all assembled to block and stop the effect of Kali Yuga. கலியுகத்துல இருந்து இருக்கிற பாதிப்புல இருந்து பாதுகாக்கிறதுக்காக நைமிஷாரண்யத்துல வந்து சாதுக்கள்லாம் வந்து பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. So when Sutta Goswami, who has just listened to the Srimad Bhagavatam 1 week, is coming there, they all requested him, please clear our doubts, please answer our questions. சுத்த கோசாமி வந்து ஒரு வாரம் பாகவதம் கேட்டதுக்கு அப்புறம் நைமிஷாரண்யா வந்தாரு. அவர்கிட்ட வந்து எல்லா சாதுக்களும் எங்களுடைய சந்தேகங்களை எல்லாம் தீர்த்து வைங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க. So they are all asking the questions for the future jivas of Kali Yuga. We all have these questions. அவருக்கு வந்து அவங்க எல்லாம் கேள்வி கேட்குறாங்க, எதிர்காலத்தில் என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிற கேள்வி வந்து கேட்குறாங்க. So here āpannaḥ saṁsṛtiṁ. Āpannaḥ means entangled. Entangled means in Tamil okay chikkal. Okay, will translate. āpannaḥ அப்படின்னா சிக்கல்னு அர்த்தம். Why we are entangled? Not by rope, not the japamala gets entangled. We are entangled by meshes. The meshes of Mrityu and Janma, birth and death. இது வந்து ஜெபமாலை சிக்கல், கயிறோட சிக்கல் மாதிரி கிடையாது. இறப்பு பிறப்பு அப்படிங்கிற சிக்கலில் மாட்டிக்கிட்டு இருக்கோம். We have so many entanglements in this world. We entangle, the flowers get entangled sometime. Mind get entangled. When you have a rope gets entangled. This entangle can be removed by some extra energy. But the greatest entanglement is the entanglement of birth and death. இந்த மாலையில் இருக்கிற சிக்கலை வந்து மாலையில் இருக்கிற சிக்கல், மனசில் இருக்கிற சிக்கல், இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணோம்னா பிரிச்சிடலாம்.
ஆனால் பிறப்பு இறப்பு அப்படிங்கிற சிக்கல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். Saṁsṛtiṁ means samsara, samsara bandhana. Coming out of the entanglement of samsara bandhana means janma mrityu jara vyadi. And to get removing this entanglement is ghorāṁ, very very complicated. இந்த இறப்பு பிறப்பு அப்படிங்கிற சம்சார சிக்கலிருந்து வெளிவரது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. Many may think why this is complicated. We know that we are all having this problem everywhere. We try to do something, we get entangled, and we remove that entanglement, one more entanglement is waiting there. Everywhere padam padam vipadam, every step is danger. ஒவ்வொரு படியிலையும் ஆபத்து இருக்குது. நம்ம ஒரு சிக்கலை வந்து போய்க்கிறோம், இன்னொரு சிக்கல் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்குது. அந்த மாதிரி சிக்கல்கள் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது. So they are asking this, we are all entangled by this birth and death. It's very complicated. How to remove it? They are mentioning it. This entangle can be removed immediately, not late. Sometimes we say takshanam, as soon as possible. Now I want the result. They are asking, I want the result even right now. I am to be freed immediately. By how? அவங்க கேட்குறாங்க, இப்போமே இந்த சிக்கல்லாம் போகிறதுக்கு வழி என்ன அப்படின்னு கேள்வி கேட்குறாங்க இந்த பதத்தில். So here they are saying, yan-nāma vivaśo gṛṇan. That absolute name, if somebody takes on the lips, on the tongue, tip of the tongue, and chants, even unconsciously. Sometimes we chant consciously also, unconsciously. And now why is it? How can we chant unconsciously? இங்கே வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு, பகவானுடைய புனித நாமத்தை நம்ம வந்து ஞாபகத்தோடையோ ஞாபகம் இல்லாமலோ உணர்வு இல்லாமலோ சேண்டுனா அதுதான் வழி அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. Even chanting the holy name of the Lord unconsciously, they are mentioning here, and Prabhupada has translated this name as Krishna. In the sloka, do you find Krishna's name there? Only Nama is given. இந்த பதத்தில் வந்து கிருஷ்ணருடைய பேர் இருக்கா இல்லை நாமா அப்படிங்கிறது தான் வார்த்தை தான் இருக்குது. So someone can interpret, I will use this Nama and that Nama. In so many spiritual institutions, they will take the sloka and tell, why only Krishna here? Your founder has translated it completely different. I will chant any demigod name, I will chant my own name, that name I will use. வேறு வேறு குழுக்கள்லாம் சொல்லுவாங்க, இங்கே நாமன்னு தான் போட்டிருக்குது அப்படின்னா இது என் பேரை நான் யூஸ் பண்ணிக்கிடுவேன், வேறு பேரை யூஸ் பண்ணிக்கிடுவேன் அப்படின்னு அவங்க இஷ்டத்துக்கு வேறு சொல்லுவாங்க. Prabhupada very specifically in the translation says, immediately, even unconsciously chanting the holy name of Krishna. அவருக்கு பிரபுபாதர் வந்து இங்கே தெளிவாக குறிப்பாக சொல்கிறாரு, நம்ம கிருஷ்ணருடைய பேரை வந்து நம்ம உணர்வு இல்லாமல் சேன் பண்ணால் கூட. That is why we should read Bhagavatam sloka by sloka. If somebody opens page number 67 at Bhagavatam, read the sloka, they will think, oh, the sages are mentioned, any name can be chanted. So what we should do, we should have attended yesterday's class, day before yesterday's class, to understand this particular sloka. அதனால தான் பாகவதம் வந்து படிப்படியாக. Okay, translate Prabhu. இதனால் தான் ஸ்லோகம் வரிசையாக நாம் படிக்க வேண்டும். இல்லை என்றால் இன்று திடீரென்று ஒரு ஸ்லோகத்தை கேட்போம், அதன் பிறகு அதற்கு முன்னால் நடந்தது நமக்கு புரியாது. எனவே பாகவதத்தை ஆரம்பத்திலிருந்து தெளிவாக ஸ்லோகமாக நாம் படித்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So in the text 12, the sages are mentioning, oh, Sutta Goswami, you know, they're telling you know, because he has listened just now from Sukadeva Goswami, that what is the purpose of the personality of Godhead. இப்பொழுது முனிவர்கள் 12ஆம் பதத்தில் கூறுகிறார்கள், சூத கோஸ்வாமி உங்களுக்கு தெரியும் இந்த பாகவத்தின் குறிக்கோள் என்ன என்பதை பற்றி உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும் என்று கூறுகிறார்கள். Devakyam Vāsudevasya. Who is Devaki and Vāsudeva's son? Krishna. So here, that personality of Godhead who appeared in the womb of Devaki and Vāsudeva as a son. இங்கே பரமபுருஷ பகவான், எந்த பரமபுருஷ பகவான் தேவகி மற்றும் வாசுதேவரின் குழந்தையாக பிறந்தாரோ அவரை குறிக்கிறார்கள். In this 12th sloka, yes, they are not mentioned Krishna's name. 12ஆம் ஸ்லோகத்தில் கிருஷ்ணரின் பெயரை அவர்கள் குறிப்பிடவில்லை. It is very well known that the son of Devaki and Vāsudeva is Lord Kṛṣṇa.
தேவகி மற்றும் வசுதேவரின் மகன் கிருஷ்ணர் தான் என்பது அனைவரும் அறிந்ததே. So next sloka 13, they are going to say, ask Sumithra Goswami, we are all very eager to know about that personality of Godhead and his incarnations. அடுத்த 13ஆம் ஸ்லோகத்தில் அவர்கள் கூறப் போகிறார்கள், அந்த பரமபுருஷ பகவானை பற்றி கேட்பதற்காக நாங்கள் அனைவரும் ஆர்வமாக இருக்கிறோம் என்று. So now what Prabhupada has translated here is correct. Because he is mentioning Krishna's name, not anybody's name. இங்கே பிரபுபாதர் மொழிபெயர்த்தது மிக சரியானது. அவர் கிருஷ்ணரின் பெயரை தான் குறிப்பிடுகிறார், வேறு பெயர்களை குறிப்பிடுவதில்லை. That is the reason we have to study the scriptures under the guidance of bona fide acharya. இதன் காரணமாகத்தான் சாஸ்திரங்களை அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆச்சாரியர்களின் வழிகாட்டலின் கீழ் படிக்க வேண்டும். If we read ourselves, we may speculate and land up in problems. தனியாக நாம் படிக்க முயற்சித்தால் நாம் யூகம் செய்து பிரச்சனைகளில் சிக்கிக் கொள்வோம். So coming back to the sloka, if you have to get rid of this birth and death problem, we have to chant even unconsciously the name of Lord Kṛṣṇa. இந்த ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது போல் பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியிலிருந்து நாம் விடுபட விரும்பினால் நாம் கவனமில்லாமலாவது பகவான் கிருஷ்ணரின் நாமத்தை உச்சரிக்க வேண்டும். Even by chanting unconsciously, it is mentioned that one can get all the wonderful benefits. Then imagine if we chant consciously, how much more benefit can we get? இவ்விதமாக கவனம் மற்றும் ஈடுபாடு இல்லாமல் பகவானின் நாமத்தை உச்சரித்தாலே ஒருவர் அடையும் பலன்களை நம்மால் எண்ணி பார்க்க முடியாது. அவ்விதமாக இருக்கையில் கவனத்தோடு உச்சரிப்பவரின் அடையும் பலன்களை பற்றி கூற என்ன உள்ளது? Yet bibheti svayaṁ bhayam. Bibheti means not one fear. Fears, it is in plural. Lot of fears, not one fear. Fear of death, fear of old age, fear of this, fear of my mobile not getting charged properly, fear of family members, fear of traffic jam, fear to the power of n, infinity. விபேதி என்றால் பயங்கள் என்று பன்மையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மரண பயம், குடும்ப உறுப்பினர்கள் எதுவும் செய்துவிடுங்கள் என்ற பயம், மொபைல் போனில் பிரச்சனை ஆனால் பயம், இது போன்ற பல பயங்கள் உள்ளது. Everyone is afraid of fear. True or false? Sometime in Parikram, we are given a sheet of paper, 15 questions. They put true or false. So how many are thinking that everyone is afraid of fear? True or false? How many say true? Please raise your hand. It's true. False? But this fear, whose everybody is fearing, this fear is afraid of one person. Who is that? Krishna. அனைவரும் பயத்தை கண்டு அச்சப்படுகிறார்கள். ஆனால் இந்த பயத்தின் சொரூபமானது ஒரு நபரை பார்த்து அச்சப்படுகிறது. அந்த நபர் வேறு யாரும் அல்ல, பகவான் கிருஷ்ணர். But here sages are saying they are not afraid of Krishna. They are afraid of āpannaḥ, holy name of Krishna. இங்கே முனிவர்கள் கூறுகிறார்கள், பயம் சொரூபமானது கிருஷ்ணரை கண்டு பயப்படவில்லை, மாறாக கிருஷ்ணரின் நாமத்தை கண்டு அச்சப்படுகிறது. Because Krishna and Krishna's name are non-different. ஏனென்றால் கிருஷ்ணருக்கும் கிருஷ்ணரின் நாமத்திற்கும் வேறுபாடு இல்லை. In our case, we are different. I am here, I am not in my house. If somebody chants my name or tells my name, if I am not there, only a name is there. I will not be there. நம்மை பொறுத்தவரை இது பொருந்தாது. நமக்கும் நம்முடைய நாமத்திற்கும் வேறுபாடு உண்டு. நான் இங்கிருக்கும் பொழுது என்னுடைய வீட்டில் என்னை கூறி அழைத்தார்கள் என்றால் நாம மட்டும்தான் இருக்கும், நான் அங்கே இருக்க மாட்டேன். So it is mentioned, yatra gayanti mama bhakta tatra tishtami aham. One who chants my name, wherever he is, I am personally present there. யார் ஒருவர் என்னுடைய நாமத்தை ஜபிக்கிறாரோ அவர் எங்கிருந்தாலும் அந்த இடத்தில் நான் நேரடியாக இருப்பேன் என்று பகவான் கூறுகிறார். Lord says, I am not in yogi's heart, I am not in Vaikunta, but I am there where my devotees chanting my name. யோகிகளின் மனதில் நான் இல்லை, வைகுண்டத்தில் நான் இல்லை, என்னுடைய பக்தர்கள் எங்கே என்னுடைய நாமத்தை ஜபம் செய்கிறார்களோ அங்குதான் நான் இருக்கிறேன் என்று பகவான் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார். That holy name of Krishna is so powerful, it can mitigate all dangers, all problems, all fear.
அந்த பகவான் கிருஷ்ணரின் புனித நாமம் மிக மிக சக்தி வாய்ந்தது. அது நம்மிடம் இருக்கும் பிரச்சனைகள், பயங்கள் அனைத்தையும் நீக்கிவிடும். Sometime in Karmi world, outside world, they use this particular quote, "Don't fear, my dear." Have you heard about it? Don't fear, my dear. பௌதிக உலகத்தில் இந்த கோட்பாடை அடிக்கடி பயன்படுத்துவார்கள். பயப்படாதே பிரியமானவரே என்ற அர்த்தத்தோடு இருக்கும் இந்த கோட்பாடு. How can someone who is always in fear can tell others don't fear? இந்த வாக்கியத்தை எப்பொழுதும் அச்சத்தில் இருக்கும் ஒருவர் எப்படி மற்றவர்களுக்கு கூற முடியும்? He himself is blind, and if he tells others, "I will show you the way," then what will happen? We'll fall in the ditch. ஒரு குருடன் பிறருக்கு வழிகாட்டுகிறேன் என்று கூறினால் அவரை பின்தொடர்ந்து செல்பவர்கள் குழியில் தான் விழுவார்கள். So here the sages and the rishis are confirming that name of Krishna is so powerful and it can mitigate all types of fears. இங்கே ரிஷிகளும் முனிவர்களும் உறுதி செய்கிறார்கள், அந்த பகவான் கிருஷ்ணரின் நாமம் மிக மிக சக்தி வாய்ந்தது, அனைத்து விதமான பயம் மற்றும் பிரச்சனைகளை அந்த நாமமானது நீக்கக்கூடியது. Because this name belongs to not an ordinary person, it belongs to the absolute personality of Godhead, Lord Śrī Kṛṣṇa. ஏனென்றால் இந்த நாமம் சாதாரண நபரின் நாமம் அல்ல, மாறாக அது பரமபுருஷ பகவான் மற்றும் பூரண உண்மையான கிருஷ்ணருக்கு சொந்தமானது. This name has saved so many from greatest dangers. இந்த நாமம் பல நபர்களை மிகப்பெரிய அபாயங்களிலிருந்து பாதுகாத்துள்ளது. This name has not only saved devotees, it has saved even non-devotees, asuras. பக்தர்களை மட்டுமல்ல, அபக்தர்கள் மற்றும் அசுரர்களையும் இந்த நாமம் காப்பாற்றியுள்ளது. We all know that Kamsa, he was dead against Krishna, biggest enemy. நாம் அனைவருக்கும் தெரியும், கம்சன் பகவான் கிருஷ்ணரை தன்னுடைய முதல் எதிரியாக பார்த்தான். Once he came to know that the 8th son of Vāsudeva and Devaki will kill him, from that moment he started fearing. Oh, Krishna will kill me, Krishna will kill me. He was chanting Krishna's name always. எப்பொழுது அவனுக்கு வசுதேவர் மற்றும் தேவகிக்கு பிறக்கும் 8வது குழந்தையால் தனக்கு மரணம் நேரிடும் என்று தகவல் கிடைத்ததோ, அப்பொழுதிலிருந்து அவன் கிருஷ்ணரை எண்ணி எண்ணி அச்சப்பட ஆரம்பித்தான். Externally he was not showing that fear. Externally he was showing that he is not afraid of Krishna. Every day he used to send one asura to kill Krishna, baby Krishna. In the evening he will receive the news. Those days no WhatsApp. Somehow he will come to know from Dutas. All the asuras sent by him were just smashed and killed by the small boy Krishna. வெளிப்புறமாக அவன் கிருஷ்ணருக்கு பயப்படுவது போல் தன்னை காட்டிக் கொள்ளவில்லை. ஆனால் தினசரி ஒரு அசுரனை கிருஷ்ணர் இருக்கும் இடத்திற்கு அனுப்பி கிருஷ்ணரை கொல்லுமாறு அனுப்புவான். மாலையில் அவனுக்கு அந்த அசுரன் மடிந்து விட்டான் என்ற செய்தி மட்டும்தான் அவனுடைய தூதுவர் மூலமாக கிடைக்கும். In his palace, when he was alone, he was always chanting Krishna, 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 will you come to kill me? We are only chanting 16 rounds, 2 hours. He was chanting 24 hours Krishna's name in different way. கம்சன் தன்னுடைய மாளிகையில் தனிமையில் இருக்கும் பொழுது எப்பொழுதும் கிருஷ்ணர் 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 கிருஷ்ணரனை கொன்று விடுவார், கிருஷ்ணரனை கொன்று விடுவார் என்று கூறிக்கொண்டே இருப்பார். நாம் அதிகபட்சம் 16 மாலைகள் தான் தினசரி செய்கிறோம். ஆனால் கம்சன் நித்தியமாக கிருஷ்ணரின் நாமத்தை பயத்தின் காரணமாக உச்சரித்துக் கொண்டே இருந்தார். So when Krishna came to the wrestling arena from Vrindavan to Mathura, so after killing the various wrestlers, he is fighting with Kamsa. Then he is saying, "You call me, I came. What to do? If you are not calling me, I would not have come." கிருஷ்ணர் அந்த மல்யுத்த போட்டி நடக்கும் இடத்திற்கு வந்த பொழுது அங்கிருந்த அனைத்து வீரர்களையும் தோற்கடித்து விட்டார். இறுதியாக கம்சனோடு போரிடும் பொழுது கிருஷ்ணர் கூறினார், "நீ என்னை அழைத்ததால் தான் நான் இங்கே வந்தேன், நீ அழைக்காவிட்டால் நான் வந்திருக்க மாட்டேன்" என்று கூறினார். Jai Shri Shri Radha Krishna Lita Vishaka Devi Devanath Baleshubhamai Shishi Gonata Ki. So in whatever way we call Krishna, depending upon our mentality, that holy name of Krishna will give us what we deserve. நாம் எப்படிப்பட்ட மனநிலையில் பகவான் கிருஷ்ணரின் நாமத்தை கூறினாலும் அந்த பகவான் கிருஷ்ணரின் நாமமானது
நமக்கு தகுதியான ஒன்றை கண்டிப்பாக வழங்கும். Not only Kamsa, Prabhupada mentions here, Rāvaṇa, Hiranyakashipu and others. Others means the asuras of Kali Yuga also. This happened 5,000 many years back, 5,000 years back. Others means etc. etc. More will be coming till the end of Kalki, when Kalki comes. பிரபுபாதர் இங்கே குறிப்பிடுகிறார், கம்சன் மட்டுமல்ல ராவணன் போன்ற பல அசுரர்கள், அதோடு மற்றவர்கள் என்று ஒரு வார்த்தையை இங்கே பிரபுபாதர் கூறுகிறார். மற்றவர்கள் என்றால் கலியுகத்தில் இருக்கும் மக்களையும் குறிப்பதாகும். So when Krishna appeared in this material world, his only duty was to kill. Right from a small age, when he was sleeping on the cradle, he started killing. A demon came as a bullock cart. He just gave a big kick. That demon went rolling. Then Putana came. He killed. Right from his birth, he started killing until Kamsa. Of course, Mahabharata war, he didn't kill. He was just driving the chariot. கிருஷ்ணர் இந்த உலகத்தில் தோன்றியதிலிருந்தே வரிசையாக அசுரர்களை வதம் செய்து கொண்டே இருந்தார். ஒரு அசுரன் மாட்டு வண்டி ரூபத்தில் வந்தான், அவனை வதம் செய்தார். அதன் பிறகு பூதனையை வதம் செய்தார். அதன் பிறகு இறுதியாக கம்சனை வதம் செய்தார். கடைசியாக மகாபாரத போரில் மட்டும்தான் நேரடியாக அவர் வதம் செய்வதில் ஈடுபடவில்லை. He told Arjuna in the Bhagavad Gita, Paritranaya sadhunam vinashyaska duskritam. I come to protect the sadhus, devotees, and meanwhile kill the demons, duskita. பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனிடம் கூறுகிறார், பரித்ராணாய சாதுனாம் விநாசாயச்ச துஷ்குதாம். பக்தர்களை பாதுகாக்கவும் அசுரர்களை அழிப்பதற்காகவும் நான் இந்த உலகத்தில் தோன்றுகிறேன் என்று கூறினார். So in the Dwapara Yuga and the previous yugas, there were only a handful of demons, very powerful demons. So he killed them. Then he had told Arjuna all the theory, what to do, what not to do. முந்தைய யுகங்களில் சில சக்தி வாய்ந்த அசுரர்கள் மட்டும்தான் இருந்தார்கள். எனவே பகவான் கிருஷ்ணர் அவர்களை வதம் செய்துவிட்டு அர்ஜுனரிடம் என்ன செய்ய வேண்டும், என்ன செய்யக்கூடாது என்று உபதேசம் அளித்தார். So Arjuna, after listening to Krishna, okay Krishna, you taught me theory. How to practically perform bhakti? Sometimes in school, most students like practical class more than theory. Is it true? Theory class will be boring. Practical class will be more interesting. அர்ஜுனர் கிருஷ்ணரிடம் உபதேசங்களை கேட்ட பிறகு கூறினார், நீங்கள் எனக்கு வாய் மூலமாக உபதேசம் அளித்து விட்டீர்கள், நடைமுறையில் அதை எப்படி பயிற்சி செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு வினாவை எழுப்பினார். சில சமயம் பள்ளிகளில் கூட மாணவர்கள் அந்த நடைமுறை பயிற்சி வகுப்பில் அதிகமாக ஆர்வம் காட்டுவார்கள். That same Krishna, to teach practically how to chant his own name, how to practically perform devotional service, how to associate with devotees, he has come in the form of a devotee as Lord Chaitanya Mahaprabhu. எப்படி பகவான் கிருஷ்ணரின் நாமத்தை உச்சரிக்க வேண்டும், எப்படி பக்தி சேவை செய்ய வேண்டும் என்பதை நமக்கு எடுத்துரைப்பதற்காகவே அதே பகவான் கிருஷ்ணர் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் ரூபத்தில் இந்த பூமியில் அவதரித்து நமக்கு அதை எடுத்துரைத்தார். So to keep that shloka Paritranaya Sadhunam, he also came in this Kali Yuga to kill the demons. But how many demons can kill? The entire world, like others we saw. So many demons are there. In our own house, own neighborhood, own street, own place, own city, own country. The entire world is filled with asuras. So Krishna had to wipe out the entire population. But as Chaitanya Mahaprabhu, he has not come to kill. He has come to kill the demoniac mind of people. கலியுகத்தில் அசுரர்களை வதம் செய்ய வேண்டும் என்றால் அனைவரையும் பகவான் வதம் செய்தாக வேண்டும். ஆனால் பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபு அதற்காக இங்கே வரவில்லை. மக்களின் அசுர மனப்பான்மையை கொல்வதற்காக அவர் இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திர ஜபத்தை நமக்கு வழங்கியுள்ளார். Like Krishna uses fist, sometimes Sudarshan Chakra to kill Shishupal. Various instruments are used, sword. Chaitanya Mahaprabhu has in his hand nothing, only hand. How we can kill? So he has given a special weapon, Nama Astra. Nash that Astra. Nama Astra means his own name is like a weapon which when chanted will enter to the ears, will go to the heart and kill all the demonic mentality which is sitting in the heart. கிருஷ்ணர் சங்கு சக்கரம் கதை போன்ற பல ஆயுதங்களை பயன்படுத்தி அசுரர்களை வதம் செய்தார். சைத்தன்ய மகாபிரபு கைகளில் அவ்விதமாக எந்த ஆயுதமும் இல்லை. அவர்
நாம அஸ்திரத்தை நமக்கு வழங்கியுள்ளார். அந்த புனித நாமத்தை ஜபிப்பதன் மூலமாக ஒருவர் மனதில் இருக்கும் அசுர குணங்கள் அனைத்தும் முழுமையாக அழிந்துவிடும். A small change in translation. He used only chakra and gada for killing, sangha and padma, that is for the devotees. 2 for devotees, 2 for demons. He said all the 4 are used for killing. So you have to change your translation. சக்கரம் மற்றும் கதையை மட்டும்தான் பயன்படுத்தி அவர் அசுரர்களை வதம் செய்தார். புஷ்பம் மற்றும் இன்னொரு ஆயுதத்தை பயன்படுத்தி அவர் பக்தர்களுக்கு ஆசீர்வாதம் வழங்கினார். So here is mentioned name of Krishna and Krishna himself are non-different. பகவான் கிருஷ்ணருக்கும் அவருடைய நாமத்திற்கும் எந்த வேறுபாடும் இல்லை என்று இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. There is a very famous verse in the Padma Purana. பத்ம புராணத்தில் ஒரு பிரபலமான கோட்பாடு உள்ளது. Srila Prabhupada used to quote this very often in his lectures. அடிக்கடி இந்த பதத்தை சில பிரபுபாத் அவர்கள் தன்னுடைய உரைகளில் மேற்கோள் காட்டுவார். All of you can please repeat. Nama Chintamani Krishnas Chaitanya Rasa Vigraha Purnaha Shuddho Nitya Mukto Bhinnatvan Nama Naminaha. So here is mentioned the holy name of Krishna is transcendently blissful. பகவான் கிருஷ்ணரின் புனித நாமம் உன்னதமாக ஆனந்தம் நிரம்பியது. It bestows all the spiritual benedictions. அந்த நாமம் அனைத்து ஆன்மீக ஆசீர்வாதங்களையும் நமக்கு வழங்குகிறது. It is non-different from Krishna himself. அந்த நாமத்திற்கும் பகவான் கிருஷ்ணருக்கும் எந்த வேறுபாடும் இல்லை. It is a reservoir of all pleasure. அந்த நாமம் அனைத்து இன்பங்களின் உறைவிடமாகும். And it is Purna. The name of Krishna and Krishna himself, they are complete. பகவான் கிருஷ்ணர் மற்றும் அவருடைய நாமம் முழுமையானது, பூரணமானது. This name is actually the form of all the transformations, all the transcendental mellows and happiness of Krishna. இந்த நாமமானது பகவானின் அனைத்து வகையான ரசங்கள் மற்றும் ஆனந்தத்தின் உறைவிடமாக இருக்கிறது. It is as powerful as Lord Kṛṣṇa. பகவானிடம் இருக்கும் அதே சக்தி இந்த நாமத்திடமும் உள்ளது. And Krishna's name is not contaminated by material objects, material qualities. கிருஷ்ணரின் நாமம் பௌதிக குணங்களால் களங்கம் அடைவதில்லை. This name cannot be attracted by Maya. இந்த நாமத்தை மாயையால் ஈர்க்க முடியாது. It is above the laws of material nature. பௌதிக இயற்கையின் சட்டதிட்டங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் இந்த நாமம் உள்ளது. So the name of Krishna and Krishna are non-different. They are identical. பகவான் கிருஷ்ணரின் நாமத்திற்கும் பகவான் கிருஷ்ணருக்கும் எந்த வேறுபாடும் இல்லை. So this name, even when chanted jokingly, hasya, parihasya, it has effect. இந்த நாமத்தை ஒருவர் கேலியாக விளையாட்டாக பரிகாசம் செய்ய கூறினாலும் அதற்கும் பலன் உண்டு. Prabhupada once mentions there is one community they call Haram. They don't like this name. They are selling Haram, Hey Ram, and they'll get benefited. பிரபுபாதர் ஒரு முறை கூறியிருக்கிறார், ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்தில் அவர்கள் இந்த நாமத்தை வெறுக்கிறார்கள். அவர்கள் ஹராம் ஹராம் என்று கூறுவார்கள். அதன் மூலமாக ராம் என்று கூறுவதன் மூலமாகவே அவர்கள் அந்த பலனை அடைவர். Sometime when devotees are going book distribution and Nagar Sankirtan, some outsider who don't like the Kirtan, they may criticize. These Hare Krishnas, they don't have any work. Simply they are just jumping up and down. This Hare Krishna, Hare Krishna. So by in 5 minutes they would have chanted at least 108 times. சில சமயம் பக்தர்கள் புத்தக விநியோகம் செய்வதற்கோ நகர் சங்கீர்த்தனம் செய்வதற்கோ வெளியில் செல்லும் பொழுது அதை பார்க்கும் சிலர் இவர் பக்தர்களை குறை கூறுவார்கள். இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை கூறுபவர்கள் வந்துவிட்டார்கள், இவர்களுக்கு வேறு வேலை இல்லை போன்று கூறுவார்கள். இவ்விதமாக இவர்கள் திட்டுவதற்காக கூட ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை பயன்படுத்துகிறார்கள். அப்பொழுது அவர்கள் வாயிலிருந்து கிருஷ்ணரின் நாமம் வருகிறது. Because devotees are called Hare Krishnas, because we always chant Hare Krishna. So when they see a devotee, they tell Hare Krishna. So automatically they are chanting Krishna's name.
பக்தர்கள் எப்பொழுதும் ஹரே கிருஷ்ண ஜபம் செய்வதன் காரணமாக பக்தர்களை பார்ப்பவர்களும் அவர்களை ஹரே கிருஷ்ணா என்று அழைப்பார்கள். இதன் மூலமாக அவர்களுக்கும் கிருஷ்ணரின் நாமத்தை ஜபிக்கும் வாய்ப்பானது வழங்கப்படுகிறது. Once when Prabhupada was traveling in Canada, I think which city I don't know, there was an airport. Here in the airport they keep all the names of individuals. So their airport was called Oh Hare Airport. Prabhupada says they're calling Hare. பிரபுபாதர் ஒரு முறை கனடா விமான நிலையம் செல்லும் பொழுது அந்த விமான நிலையத்தின் பெயர் ஓ ஹரே விமான நிலையம். அப்பொழுது பிரபுபாதர் அதை பார்த்து கூறினார், இந்த விமான நிலையத்தில் கூட ஹரே என்ற நாமம் வந்திருக்கிறதே என்று. Even we know from the Bhagavatam, Ajamila, unconsciously he chanted not Vishnu's name. He chanted out of fear, bhaya. When he saw the Yamadutas, gory looking Yamadutas, out of fear he chanted his son's name. Unfortunately, he had kept his son's name as not Jack or Bruce or whatever name we have here. He had kept his somehow, by Krishna's mercy, his son's name was Narayana. Oh Narayana, Narayana, please help. பாகவத்திலிருந்து நமக்கு தெரியும், அஜாமிலன் மரண தருவாயில் யமதூதர்களை பார்த்த பொழுது தன்னுடைய மகனின் அதாவது நாராயணன் என்ற தன்னுடைய மகனின் நாமத்தை உச்சரித்தார். அதன் மூலமாக அவர் பலனடைந்தார். அதிர்ஷ்டவசமாக அவர் தன்னுடைய மகனுக்கு நாராயணன் என்று பெயரிட்டார். ஜாக் என்ற பெயர்களை அவர் தன்னுடைய மகனுக்கு சூட்டவில்லை. Lord says, whenever my devotee is calling my name, I will immediately send help and protect him. பகவான் கூறுகிறார், எப்பொழுதெல்லாம் என்னுடைய பக்தர்கள் என்னுடைய நாமத்தை அழைக்கிறார்களோ அப்பொழுதெல்லாம் அவர்களுக்கு உதவுவதற்காக நான் சிறப்பான நபர்களை அனுப்புகிறேன் என்று. Whether you chant with material benediction or purely, it doesn't matter. He says, just because my devotee has chanted my name, even unconsciously, it is my duty to protect him. நாம் பௌதிக ஆசைகளோடு பகவான் கிருஷ்ணரின் நாமத்தை கூறுகிறோமா அல்லது தூய்மையாக கூறுகிறோமா என்பது இங்கே முக்கியமான விஷயம் இல்ல. நாம் உச்சரித்தாலே போதும், பகவான் தன்னுடைய கவனத்தை நம் மீது செலுத்துகிறார், நமக்கு உதவி அனுப்புகிறார். So to substantiate this particular thing, Bhagavatam 5th canto, chapter 25, verse 11. It's wonderful. yan-nāma śrutam anukirtayet akasmat. In Tamil கூட தான் akasmat அப்படி சொல்லிட்டான் கிருஷ்ணர் பேர். Akasmat. Tamil has borrowed a lot of things from Sanskrit. Artho va yadi patitah pralambanat va hanti amha sapadi nrinam ashesham anyam kam sheshat bhagavata ashrayan mumukshaha. Meaning, even if one is distressed or very degraded, any person who chants the holy name of Lord Kṛṣṇa, having heard it from the bona fide spiritual master, ஒருவர் மோசமான நிலையில் இருந்தால் கூட சரி, மிகுந்த கவலையில் இருந்தால் கூட சரி, அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவிடமிருந்து கேட்டு பெற்ற பகவானின் நாமத்தை அவர் உச்சரித்தால் போதும். What will happen? He will get immediately purified. உடனடியாக அந்த நபர் தூய்மை அடைவார். Even if he chants even one single letter of Krishna, 2 letters of that name, jokingly or parihasat by chance, he gets benefited, and those who are hearing, he also gets benefited. கிருஷ்ணரின் நாமத்தில் 2 அச்சரங்கள் உள்ளது. அதில் ஒரு அச்சரத்தையாவது விளையாட்டாக அவர் கூறினால் கூட போதும், அதை கூறுபவர் மற்றும் அதை கேட்பவர் இருவருக்கும் பலன் உண்டு. Both are immediately getting freed from sinful activities. அந்த இருவரும் உடனடியாக தான் செய்த அனைத்து பாவத்தின் விளைவுகளிலிருந்து தப்பித்து விடுகிறார்கள். See how much powerful is Krishna's name? Even one ka, one ri, one sha, one na. If we chant from that spelling of Krishna, we get benefit. கிருஷ்ணரின் நாமம் எத்தனை சக்தி வாய்ந்தது! அதிலிருந்து ஒரு அட்சரத்தை நாம் உச்சரித்தால் கூட நாம் மிகுந்த பலன் அடைவோம். Whenever Yashoda hears that baby Krishna has been attacked by demons, when Krishna comes back, she'll perform drishti and she'll chant some prayers to get rid of the bad effects. He thought some bad effects has been casted on my son, I should chant holy name of Vishnu and remove that.
எப்பொழுதெல்லாம் கிருஷ்ணர் அசுரர்களை வதம் செய்துவிட்டு வீட்டுக்கு வருகிறாரோ அப்பொழுதெல்லாம் யசோதை கிருஷ்ணருக்கு திருஷ்டி கழித்து அதன் பிறகு பகவான் விஷ்ணுவின் நாமத்தை உச்சரிப்பார். அதன் மூலம் கிருஷ்ணருக்கு இருக்கும் கண் திருஷ்டி மற்றும் தீய விளைவுகள் அனைத்தும் நீங்கிவிடும் என்று அவர் நம்புவார். So there are many incidents in Bhagavatam and Vedic literatures where just by chanting the Lord's name, remembering the Lord's name, one can be completely protected from any danger and all bad elements. பகவான் கிருஷ்ணரின் நாமத்தை உச்சரிப்பதாலும் அதை ஸ்மரணிப்பதாலும் உடனடியாக ஒருவர் அனைத்து தீய விளைவுகளிலிருந்து விடுபடுவார் என்று பாகவதம் மற்றும் பல சாஸ்திரங்களில் பல இடங்களில் நமக்கு விளக்கப்பட்டுள்ளது. Sometimes even devotees, they have the fear, negative energy. Something has happened, some extra being is attacking me. That's why they anoint their body with 12 names of Vishnu. All the names are there, not only in the tongue, even on the body. Nothing can come near that particular devotee who has applied the tilak by chanting the 12 names of Lord Vishnu. சில சமயம் தீய சக்தி தாக்கி விடுமோ என்ற அச்சம் பக்தர்களுக்கு கூட இருக்கலாம். அதன் காரணமாகத்தான் உடலில் அவர்கள் பல பாகங்களில் திலகம் இடுகிறார்கள். அந்த திலகத்தை இடுவதன் மூலமாக எந்த தீய சக்தியும் ஒரு பக்தரை நெருங்க முடியாது. So by chanting the Lord's name, as is mentioned here, it can eradicate all types of fear. பகவான் கிருஷ்ணரின் நாமத்தை ஜபித்தாலே போதும், ஒருவர் கொண்டிருக்கும் அனைத்து வகையான அச்சமும் அவரை விட்டு நீங்கிவிடும். Not only that, even if we chant imperfectly, in China we have temples, different type of temples. So when you tell the Chinese devotees, please chant Hare Krishna, Rama Rama, they say Hale Lama. They are not able to chant Ra, they tell La. But Lord will understand. Oh my, like a small child, when it approaches a mother, and it will 3 or 4 months, it will open the mouth. The mother will tell, see how nicely it is telling my name. Mother knows. Likewise, Krishna knows when this devotee is purely chanting, even the spelling goes wrong. At the time of death, our tongue will not work properly. Mind will not work properly. When he opens his mouth, Krishna knows he is chanting Krishna's name because he is sitting in the heart. சிறு குழந்தை மழலையில் பேசும் பொழுது அதற்கு வார்த்தைகளை சரியாக உச்சரிக்க வராது. ஆனால் அந்த குழந்தையின் அன்னை அந்த குழந்தையின் பேச்சை கேட்டு அதிசயப்படுவார், ஆனந்தப்படுவார். அதே போல்தான் மக்கள் பகவான் கிருஷ்ணரின் நாமத்தை உச்சரிக்கும் பொழுது, உதாரணத்திற்கு சீன மக்களுக்கு ராணா வாயில் வராது, அப்பொழுது அவர்கள் லானாவை பயன்படுத்துவார்கள். அதை கூட கிருஷ்ணர் மிகுந்த கருணையோடு ஏற்றுக்கொண்டு அவர்கள் தன்னுடைய நாமத்தை உச்சரிக்கிறார்கள் என்று அவர்களுக்கு கருணையை வழங்குவார். So the Acharyas mentioned, even if imperfectly somebody is chanting Krishna's name, they are getting Krishna's mercy. And how come a devotee chants perfectly, with consciously, how much more benefit he can get? பக்குவமற்ற நிலையில் ஒருவர் கிருஷ்ணரின் நாமத்தை ஜபித்தால் கூட அவருக்கு பலன்கள் கிடைக்கும் என்று ஆச்சாரியர்கள் கூறுகிறார்கள். அவ்விதமாக இருக்கையில் முழு கவனத்தோடு முழு ஈடுபாட்டோடு பகவானின் நாமத்தை ஜபிப்பவர்கள் அடையும் பலன்களை பற்றி கூற என்ன உள்ளது? So if you read Chaitanya Charitamrita, there are so many pastimes where the glories of holy names are mentioned, how it has saved devotees and different type of people from the danger of birth and death. புனித நாமத்தின் மகிமைகள் மற்றும் பல பக்தர்களை அந்த புனித நாமம் எப்படி காப்பாற்றியுள்ளது என்பதை பற்றிய வர்ணனைகள் சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்தில் நமக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. So one of the disciples of Prakasananda Saraswati, in the assembly of disciples, devotees, he is mentioning, in this age of Kali Yuga, famous age of Kali Yuga, one cannot attain liberation directly. He has to take up the devotional service of the Lord. And in the devotion service, one of the best anga is chanting the holy name of Krishna. Even though if you chant imperfectly, he will attain liberation. பிரகாசானந்த சரஸ்வதியின் சீடர்கள் ஒருவர் கூறுகிறார், இந்த கலியுகத்தில் அவ்வளவு எளிதாக யாரும் பக்தி சேவையை கடைபிடிக்க முடியாது. அதனால் நாம ஜபத்தை ஏற்க வேண்டும், பகவான் கிருஷ்ணன் நாமத்தை உச்சரிக்க வேண்டும். ஒருவர் பக்குவமற்ற நிலையில் சரியாக நாமத்தை உச்சரிக்காவிட்டாலும் கூட பரவாயில்லை, அவருக்கு மிகுந்த பலன் கிடைக்கும் என்று அந்த சீடர் கூறுகிறார். So we all know the Haridas Thakur, Namacharya. He was spending 22 hours of 24 hours to chant. He often has a vartalab, conversation with Chaitanya Mahaprabhu. In one of the conversations, he mentions, even if one offenselessly utters the holy name of Lord, even one time imperfectly, he can be freed from all the results of sinful life. Imagine.
நாமாச்சாரியார் ஹரிதாஸ் தாக்கூரை பற்றி நாம் அனைவருக்கும் தெரியும். ஒரு முறை அவர் சைத்தன்ய மகாபிரபுவோடு உரையாடி கொண்டிருந்தார். அப்பொழுது கூறினார், ஒரே ஒரு முறை ஒருவர் பகவானின் நாமத்தை உச்சரித்தால் கூட போதும், அவர் தன்னுடைய அனைத்து பாவ விளைவுகள் மற்றும் பிரச்சனைகளிலிருந்து முழுமையாக விடுபடுவார் என்று கூறினார். So as we see how Ajamila chanted without conscious Narayan's name, he got benefit. And Haridas Thakur is mentioning here, even if you chant jokingly, parihasa, namabhas, one can get liberation. அஜாமிலன் உணர்வு இல்லாமல் நாமஜபத்தை கூறி செய்ததால் கிடைத்த பலனை நாம் பார்த்தோம். இங்கே நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கூறுகிறார், நாம் ஈடுபாடு இல்லாமல் விளையாட்டாக பகவான் கிருஷ்ணர் நாமத்தை கூறினாலும் நமக்கும் பலன் கிடைக்கும் என்று. As I mentioned earlier, the holy name of Krishna is so powerful. So Haridas Thakur is mentioning each letter of the holy name has so much spiritual potency that even if uttered improperly, it will act. முன்பே கூறியது போல பகவான் கிருஷ்ணரின் நாமம் மிக மிக சக்தி வாய்ந்தது. அதில் இருக்கும் ஒவ்வொரு அச்சரமும் மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது. ஒருவர் கவனம் இல்லாமல் சரியாக உச்சரிக்காவிட்டால் கூட பரவாயில்லை, அந்த சக்தியானது கண்டிப்பாக அந்த நபர் மேல் செயல்படும். Like we have fire is burning, even if a child is touching, it will burn. Even if an elderly person is touching is burn. Knowingly or unknowingly, if you touch fire, fire will not tell, oh, you unknowingly touched me, I will not burn you. Likewise, the holy name, even unconsciously, unknowingly you chant, the effect will be there. நெருப்பை ஒருவர் தீண்டினால் கண்டிப்பாக அவருக்கு காயம் ஏற்படும். நெருப்பு சிறு குழந்தை முதியவர் என்றெல்லாம் பாகுபாடு பார்க்காது, அனைவருக்கும் சமமான பலனைத்தான் வழங்கும். அதே போல்தான் பகவான் கிருஷ்ணரின் நாமத்தை ஒருவர் முழு கவனத்தோடு உச்சரித்தாலும் சரி, கவனமில்லாமல் உச்சரித்தாலும் சரி, கண்டிப்பாக அதற்கான பயனை அவர் அடைவார். And if a devotee chants perfectly, knowing all the transcendental benefits of the holy name, for him it will help him not to even commit sinful activities. It will give the intelligence to him. He will know what is sin, what is not sin, and he will keep on going forward. ஒரு பக்தர் புனித நாமத்தின் மகிமைகளை முழுவதுமாக உணர்ந்து முழு ஈடுபாட்டோடு உச்சரித்தால் அத்தகைய பக்தருக்கு அந்த நாமமானது பாவம் செய்யும் சந்தர்ப்பத்தை கூட வழங்காது. அந்த பக்தரை அனைத்து வகையிலும் பாதுகாக்கும். அதன் மூலமாக அந்த பக்தர் பாவத்தில் ஈடுபடாமல் வேகமாக பக்தியில் முன்னேறுவார். The only thing that if somebody is chanting offensively, it will take some more time, delay. For a devotee who chants perfectly, the effect will be immediate. ஒரே ஒரு சிறிய பிரச்சனை என்னவென்றால், ஒருவர் அபராதம் செய்து நாமஜபம் செய்தால் அவருக்கு கிடைக்கக்கூடிய பலனானது சற்று தாமதமாக கிடைக்கும். அபராதங்கள் இல்லாமல் ஒருவர் நாமஜபம் செய்தால் அவர் விரைவாக பக்தியில் முன்னேறுவார். So anyhow, the holy name, as today we have seen, is very powerful. So let us all take it up in heart and soul that I will chant the holy name in any circumstances. As we keep on chanting the holy name, the very holy name will help us to chant the name more purely. எப்படி பார்த்தாலும் புனித நாமம் மிக மிக சக்தி வாய்ந்தது. எனவே இன்றிலிருந்து நாம் ஒரு உறுதிமொழி ஏற்றுக்கொள்வோம். நிச்சயமாக நாம் புனித நாமத்தை ஜெபிக்க வேண்டும் என்று. நாம் புனித நாமத்தை ஜெபிக்க அந்த நாமமே இன்னும் அதிகமாக நாம் ஜெபிப்பதற்குண்டான சக்தியை நமக்கு வழங்கும். As the more we clean our dirty cloth, the dirt will increase or decrease if we clean properly. And slowly dust will come, 10 gram, 20 gram, what depends upon dust. So one particular time, the cloth will be without any dust. அழுக்கு துணிகளை நாம் துவைக்க ஆரம்பித்தால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த அழுக்கு துணியை விட்டு நீங்க ஆரம்பிக்கும். ஒரு குறிப்பிட்ட தருணத்தில் அந்த துணியில் அழுக்கே இருக்காது. Some or other we have to cultivate the habit of chanting Hare Krishna's name and giving it to others. When you give to others, then also you are chanting Krishna's name. Oh, please chant Hare Krishna. Then I am chanting. He is also getting benefited. The person who is preaching also is getting benefited. எப்படியேனும் ஹரே கிருஷ்ணா ஜபம் செய்யும் பழக்கத்தையும் அந்த நாமத்தை பிறருக்கு வழங்கும் பழக்கத்தையும் நாம் ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். அந்த ஹரே கிருஷ்ண நாமத்தை மற்றவர்களுக்கு நாம் வழங்கும் பொழுது நாமும் கிருஷ்ணர் நாமத்தை உச்சரிப்போம். அதை நாம் எந்த நபருக்கு வழங்குகிறோமோ அவரும் அதை கேட்பார். இருவருமே பலனடைவோம். Since Rāvaṇa's name is mentioned here, I'll just end by giving a small pastime which happened in Sri Lanka. Rāvaṇa, even though he was a great devotee of Lord Shiva, he was dead against Lord Ramchandra. He was complete full enemy
always thinking, when I can kill Ramchandra. ராவணன் ஒரு மிக சிறந்த சிவபக்தர். ஆனால் அவர் பகவான் ராமச்சந்திரமூர்த்திக்கு எதிரியாக இருந்தார். எப்பொழுதெல்லாம் வாய்ப்பு கிடைக்கிறதோ அப்பொழுதெல்லாம் நான் ராமரை கொன்றுவிட வேண்டும் என்று அவர் மனதில் சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தார். This pastimes to indicate that how even the Lord's name is there between the spelling of some other spelling, will have effect. Somebody came and told, one soldier came and told Ravana, he won Vibhishana. He is chanting Rama's name. What is this? Because Ravana told everyone to chant his name. Om Ramanaya Namaha. Hiranyakashipu was telling, chant my name. So Ravana was telling, how come is it possible? My brother will not do that. He is my brother. He will only chant my name. I will kill you. You are telling lies. Then the soldier said, no, I saw personally. Then Ravana is dragging the soldier to the place where Vibhishana was there and seeing from the window what's happening. Now Ravana is dragging. The sound is coming. பகவானின் நாமம் எப்படி சக்தி வாய்ந்தது என்று எடுத்துரைக்கும் வகையில் ஒரு நிகழ்வு நடந்தது. ஒரு முறை ஒரு காவலாளி ராவணனிடம் கூறினார், நீங்கள் ராமரின் நாமத்தை உச்சரிக்க கூடாது என்று கூறினீர்கள், ஆனால் உங்களுடைய சொந்த சகோதரர் விபீஷணன் அபிதமாக உச்சரித்துக் கொண்டிருக்கிறார் என்று கூறினார். இதை கேட்ட ராவணன் உடனடியாக கூறினான், என்னுடைய சகோதரன் அபிதமாக செய்ய மாட்டான், நீ கூறுவது பொய்யாக இருந்தால் கண்டிப்பாக உன்னை கொன்று விடுவேன் என்று அந்த காவலாளியின் காதை பிடித்துக் கொண்டு அந்த இடத்திற்கு அழைத்து செல் என்று கூறினார். Hare Krishna, some noise is coming. Somebody from the Zoom has to unmute. Unmute, please. Prabhu, can you mute Vaijayanti Mataji? Very good. Then Vibhishana was writing, he had a table there, he was writing something in a paper. The Ravana is telling what is happening. Then he is seeing, he was writing Rama, 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 Rama. Then Ravana is very happy. See, I told you. Then sorry. He was saying Rama, Rama. Then Ravana gets very angry. Then he says, the soldier, what you say is correct. How come Vibhishana is writing Ram, my enemy's name? Immediately takes his sword and just jumps inside the room to kill Vibhishana. Hey Vibhishana, how dare you you chant and write my enemy's name, Rama. He is telling Rama that time. ஏதேனும் எழுது என்று விபீஷணனிடம் ராவணன் கூறினான். உடனே விபீஷணன் ராமா ராமா என்று எழுத ஆரம்பித்தார். இதை பார்த்ததும் ராவணன் கடும் கோபமடைந்தான். ஏ காவலாளியே, நீ கூறிய சரிதான், இவர் ராமர் நாமத்தை தான் உச்சரிக்கிறார், எனவே இவனை கொன்றுவிட வேண்டும் என்று தன் வாளை கையில் எடுத்துக்கொண்டு ஆக்ரோஷமாக அந்த அறைக்குள் நுழைந்தார். Vibhishana is a great devotee, very coolly, not getting agitated, even though he didn't take his knife to fight. Oh brother, you have come to kill me, I want to fight. Coolly he said, wait my dear brother, do you know what I am writing? No, you are writing my enemies. No brother, not. I am writing your name and your wife's name. Ravana Mandodari. First name of Ravana, Ra, Mandodari, your wife's name. I am writing your name and your wife's name. So what is the big thing? Ravana was so happy, he was jumping with joy. See, my brother is writing my name. He is telling, come, give him more pen, more paper, let him write more names of me. இவ்விதமாக ராவணன் கோபமாக தன் அறைக்குள் நுழைவதை பார்த்த விபீஷணன், சற்று பொறுமையாக இருங்கள் என்று கூறினார். உடனே ராவணன் கோபத்தில் இருப்பதை பார்த்து கூறினார், நான் உங்கள் பெயரையும் உங்கள் மனைவி மண்டோதரின் பெயரையும் சேர்த்துவாறு ராமா என்று எழுதுகிறேன், எனவே இது உங்களைத்தான் குறிக்கிறது, வேறு யாரையும் அல்ல என்று கூறினார். இதை கேட்டு ராவணன் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்தார். பாருங்கள், என்னுடைய சகோதரர் என் பெயரைத்தான் எழுதுகிறார் என்று அவர் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்தார். So this shows even the words in that holy name can have effect. So Vibhishana was given intelligence by the Lord how to tackle it. So he used such an example where it was more easy for him to write and remember his Lord more better. இதன் மூலமாக விபீஷணனுக்கு தேவையான புத்தி கூர்மை பகவான் வழங்கப்பட்டது. எனவே அவர் கூறும் வார்த்தைகள் புத்திசாதுரியம் உடையதாக இருந்தது. எனவே அதனால் ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டு அவர் இன்னும் அதிகமாக பகவானின் நாமத்தை எழுதுவதற்கு சந்தர்ப்பம் அவருக்கு கிடைத்தது. So Prabhupada is mentioning here the transcendental name of Krishna, even though uttered unconsciously or by force of circumstances, can help obtain freedom from birth and death.
குருபாதர் இங்கே குறிப்பிடுகிறார், பகவானின் உன்னதமான புனித நாமத்தை உணர்வு இல்லாமல் கவனம் இல்லாமல் ஒரு உச்சரித்தால் கூட அதற்கும் பலன் உண்டு. கண்டிப்பாக அவ்வாறு உச்சரிப்பவர் கூட பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் இருந்து விடுபடுவார். We see in our temple 8:30, 8 o'clock, the screen was closed. When a new person came, he took darshan of whom? He took darshan of the holy name of Krishna. As soon as he saw, he was reading Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Before even getting the darshan of Krishna, he is getting darshan of his holy name. நம்முடைய ஆலயத்தில் 8 மணிக்கு அந்த விக்கிரக அறை மூடப்படும். அப்பொழுது ஒரு புதிதாக ஒரு நபர் உள்ளே நுழைந்தால் அவர் பகவானின் தரிசனத்தை பெறுவதற்கு முன்னாலேயே ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்ற மகாமந்திரத்தின் தரிசனத்தை பெறுவார். Similarly, if we have to go and take darshan of Lord in Golok Vrindavan, first we have to utter his name, chant his name. By chanting his name, getting qualified, then we'll get an entry to the door of Goloka. அதேபோல் கோலோக விருந்தாவனத்தில் இருக்கும் பகவானை நாம் பார்க்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டால் முதலில் நாம் அவருடைய நாமத்தை உச்சரிக்க வேண்டும். அதன் பிறகு நமக்கு தகுதி கிடைக்கும். அதன் பிறகு நாம் கோலோகத்தில் அனுமதிக்கப்படுவோம். When Draupadi was disrobed by Dushasana in front of all the male members, Bhishma, Dronacharya, 5 husbands, not one husband, 5 husbands couldn't save her. She was yelling with pain, with shame, please help me. Beginning she never called Krishna. She was calling my dear husband, my grandfather. Everyone put their head in shame, nobody. And Dushasana was pulling a sari with heavy force. Even that moment, she is a daughter of a king, Kshatriyani. She was holding that, she thought, I can have energy. She held the sari tightly. Then that fellow started pulling more stronger. Then one hand went out. Then with the other hand she was catching. And he started pulling. Slowly that was slipping. Then she thought, nothing happened. I have nobody to save. Immediately she rose both her hands up. Like Mahaprabhu showing, let anything happen. Then she called out she called whom? Krishna. So who saved Draupadi? Krishna saved or? Krishna's name saved. Krishna in Dwarka, Rukmini is feeding the afternoon Raj Bhoga. And Rukmini is saying, your devotee is suffering like anything. Why don't you go and help? She has not called me. Let her call me, then I'll go and help. When she called the name of Krishna, immediately, without a nanosecond, he came and started supplying saris and meters of saris. And Dushasana became very tired. He fell flat, unconscious. திரௌபதியின் ஆடைகளை களைந்து அவளை மானபங்க செய்ய துஷாசனம் முயற்சித்தார். அப்பொழுது திரௌபதி முதலில் அங்கிருக்கும் பீஷ்மர், துரோணர் போன்ற பெரியவர்களை அழைத்தார். அவர்கள் தலை தொங்கிவிட்டது, அவர்கள் எதுவும் செய்ய முடியவில்லை. அதன் பிறகு தன்னுடைய கணவர்களை அழைத்தார். அவர்களாலும் ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை. இறுதியாக அவர் பகவான் கிருஷ்ணரின் நாமத்தை கூறினார். உடனடியாக அவளுக்கு அதிகமான துணியானது வழங்கப்பட்டது கிருஷ்ணரின் அருளால். அதன் மூலமாக அவர் மானம் பாதுகாக்கப்பட்டது. எனவே பகவான் கிருஷ்ணரின் நாமம் பகவானை விட மிக மிக சக்தி வாய்ந்தது. So name is so powerful. When the child is crying in the next room, the mother is in the kitchen. When the child opens the mouth, the mother knows child is crying. So we have chanting means crying out to Krishna. It can be out of material distress or purity, whatever way. When you start chanting, Lord will respond. That's the Samban Bonam of today's particular verse. That the name of Krishna is feared by even fear personified. So we have to chant fearlessly. Initially we may chant with fear, but later we chant with so happiness that happiness itself will give us the pleasure. And when Krishna is happy, we'll also get that happiness. So chanting is so powerful. So by chanting we can understand Krishna. By chanting we can understand Bhagavatam. By chanting we'll know how to preach. Everything is revolving on chanting, because in this Kali Yuga, the dharma, yoga dharma of Kali Yuga is Hare Rama, Hare Nama, Hare Nama eva kevalam Kalava nasti eva nasti. No karma kanda, no upasana kanda, no jnana kanda. Only holy name, Hari name, Hari name. ஒரு குழந்தை பக்கத்து அறையில் அழுதால் கூட உடனடியாக அது அன்னைக்கு தெரிந்துவிடும். அந்த குழந்தை அழுகை நிறுத்த அந்த அன்னை செயல்படுவார். அதே போல்தான் பகவான் கிருஷ்ணரின் நாமம் பகவானை விட மிக மிக சக்தி வாய்ந்தது. இந்த கலியுகத்தில் நாம் பகவான் கிருஷ்ணரின் நாமத்தை தான்
பிரதானமாக கடைபிடிக்க வேண்டும். அதை தாண்டி வேறு வழி இல்லை. சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில் குறிப்பிடப்படுவது போல் ஹரேர் நாம ஹரேர் நாம ஹரேர் நாமேவ கேவலம் கலவு நாஸ்தியேவ 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 கதிரநெக்கா. இந்த கலியுகத்தில் பகவான் கிருஷ்ணன் நாமத்தை தவிர வேறு கதி இல்லை கதி இல்லை கதி இல்லை என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So in this month of Purushottam Adhik Mas, even one time Krishna will be multiplied. So one devotee was telling me, Prabhu, I'll chant one time, it is 16 times Hare Krishna, 16 malas. No, if you chant 16 malas, it is 3 times, 64. If you chant 64, it is multiplied by many times. So any service to Krishna, any devotion service performed, like coming to the temple, seeing the beautiful form of Krishna, hearing about Krishna. Today we're going to have a Nam Kirtan, 24 hours. Somebody will be coming at 10:30 and he'll be hearing Krishna's name and he'll be sitting and that will be going inside. And already the soul is hankering to hear. When it hears, it starts jumping with joy. So somehow or other, we should give an opportunity to link ourselves with Lord's activities. இந்த புருஷோத்தம மாதத்தில் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு ஏதேனும் சிறிய சேவை செய்தால் கூட அதனால் நாம் அடையும் பலன் மிக மிக பன்மடங்கானது, மிக மிக அதிகம். எனவே ஏதோ ஒரு வகையில் நாம் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்ய முயற்சிக்க வேண்டும். குறைந்தபட்சம் ஆலயத்திற்கு வந்து இன்று கீர்த்தன விழா நடக்கவிருக்கிறது. ஆலயத்திற்கு வந்து அந்த கீர்த்தனத்தில் சிறிது நேரம் அமரலாம். அப்பொழுது அவர் பகவானின் நாமத்தை கேட்கும் வாய்ப்பு நமக்கு கிடைக்கும். அதனால் நாம் அடையக்கூடிய பலன் அளவிட முடியாது. What is the last word of the Sarvadharmam Parityajya? The last word shloka? Ma Suchaha. That means don't worry. Krishna tells Arjuna, do not worry. Why? Because you are surrendered. When you surrender to Krishna, He removes you from sarva papyabhyo, all the sinful activities. He will say, don't worry. But we keep on worrying. Krishna says, don't worry. That means we don't have faith. So we should have complete faith that Krishna will protect me at all circumstances. That promise made by Krishna to his devotees, don't worry, we should apply in our life. சர்வதர்மம் பரித்யஜ்ய ஸ்லோகத்தின் மூலமாக கிருஷ்ணர் அர்ஜுனருக்கு கவலைப்படாதே, பயப்படாதே, நான் உன்னை காப்பாற்றுகிறேன் என்று வாக்குறுதி அளிக்கிறார். எனவே பக்தர்களாகிய நாம் எதற்கும் கவலைப்பட தேவையில்லை. எப்படியும் கிருஷ்ணர் நம்மை அனைத்து அபாயங்களிலிருந்து பாதுகாப்பார். எனவே நாம் எந்த கவலை மற்றும் பயம் இல்லாமல் முழுமையாக பக்தி சேவையில் ஈடுபடலாம். So yan-nāma yat bibheti svayaṁ bhayam. All the fear will be eradicated by just chanting Krishna's name, even unconsciously, is today's lesson, what we have learned. Hare Krishna. yan-nāma yat bhaveti bhayam svayam. பகவான் கிருஷ்ணன் நாமத்தை ஒருவர் கவனமில்லாமல் எதேச்சையாக தற்செயலாக உச்சரித்தால் கூட அவரிடம் இருக்கும் அனைத்து பயங்களும் நீங்கிவிடும் என்பதுதான் இன்றைய வகுப்பின் சாரமாகும். So devotees have any questions or no's? One mic, sir. You can take this. Or maybe yeah, remote mic. Nobody. Any question? No. Okay. Any online? Yes, Prabhuji. Yeah. The first question is from His Grace Amaranimai Prabhuji. The question is, to chant the holy name inattentively is one of the offense among 10 types of offenses. So kindly request to clarify this. Yeah. So there are different levels of chanting. புனித நாமத்தை கவனம் இல்லாமல் ஜபிப்பது ஒரு அபராதமாகுமே. எனவே இதை நீங்கள் சற்று தெளிவுபடுத்த முடியுமா? Inattentive chanting means chanting while eating, chanting while seeing mobile phone, chanting while driving. Somebody made a video, it's in the YouTube, 100 ways of chanting Namabas. கவனம் இல்லாமல் ஜபிப்பது என்பது உண்ணும் பொழுது ஜபிப்பது, வாகனம் ஓட்டும் பொழுது ஜபிப்பது. ஒரு வீடியோ கூட உருவாக்கி உள்ளார். அதாவது நாம அபாஸ் மூலமாக 100 வழியில் எப்படி ஜபிப்பது என்பதை பற்றி. As I said before, inattentive chanting will give benefit, but it will take long time. It will take slow. The benefit will take time. நான் முன்பே குறிப்பிட்டது போல் கவனம் இல்லாமல் ஜபிப்பது நமக்கு பலன் தரும். ஆனால் அந்த பலனை நாம் அனுபவிப்பதற்கு நீண்ட நெடும் காலமாகும். We can't expect everyone to chant purely in the beginning. Everyone will have akama, sarvakama, mokshakama. Everyone will have different desires. As I said, they may not even be able to pronounce properly. But when they are attempting to chant, the Lord will benedict them. He will bless them.
தொடக்கத்தில் அனைவரும் தூய்மையாக ஜெபிப்பார்கள் என்று நாம் எதிர்பார்க்க முடியாது. அவர்களுக்கு பௌதிக ஆசைகள் பல இருக்கலாம். ஆனால் அவர்கள் அந்த நாமத்தை உச்சரிக்க முயற்சிக்கும் பொழுது பகவான் கண்டிப்பாக அவர் தூய்மையாக உச்சரிக்க உதவுவார். One thing is sure, by chanting inattentively, like Haridas Thakur has mentioned, he will get liberation. But he will not get Goloka. Krishna Prem will take time. ஹரிதாஸ் தாக்கூர் குறிப்பிட்டது போல் கண்டிப்பாக கவனமே இல்லாமல் ஜபித்தால் கூட அந்த நபருக்கு முக்தி கிடைத்துவிடும். ஆனால் கோலோக விருந்தாவனத்து இடமோ அல்லது பிரேமையோ கிடைப்பதற்கு வாய்ப்புகள் குறைவு. So a devotee has to strive to improve his chanting. Not that for 35 years he is keeping on chanting inattentively. That means something wrong. So he has to improve and come to that Shuddhanam stage. ஒரு பக்தர் நாம ஜபத்தில் முன்னேற்றம் அடைவதற்காக பெரும் முயற்சி செய்ய வேண்டும். 35 ஆண்டுகளாக ஒருவர் நாம அபாஸ் நிலையில் ஜபம் செய்வதால் எந்த பயனும் இல்லை. எனவே படிப்படியாக ஒருவர் ஜபத்தில் அதிக கவனம் செலுத்தி முன்னேற ஆசைப்பட வேண்டும். எந்த பயனும் இல்லை. No, he has benefit. That means entire class is completely wrong. He has benefit, but it takes slow. It will take delay. அவ்விதமாக அவர் 35 ஆண்டுகளாக கூறும் பொழுது அவருடைய முன்னேற்றம் மிக மெதுவாக இருக்கும். அவர் இலக்கை அடைய அதிக காலம் எடுத்துக்கொள்ளும். ஆனால் முழு கவனத்தோடு ஜபம் செய்தால் அவர் விரைவாக அந்த இலக்கை அடைந்து விடுவார். Okay, Hare Krishna. Yeah. Prabhuji, one last question. Okay. Can you let us know the reference of this pastime, vivaśo pastime you told no Prabhuji, vivaśo Rama. Is it mentioned in Valmiki Ramayana? Can you please repeat question. again? The pastime which you told. See, the pastime which you discussed, Rama. There are many things. Yes, Prabhuji. In the Shastra. If you go to Vrindavan, if you go to Brajabashis, they will tell so many pastimes which you can't find in Bhagavatam, Padma Purana, anyway. That has been handed over from parampara to parampara. There are sometimes acharyas will get realizations. Sometimes Lord will come to their dream. So sometimes we take from that. This was told by some sage, some great devotee of Lord Ramchandra. And it's true actually. Vimucyeta was chanting always Rama's name. And the Rama's name, to explain that Rama, even though the name is separated, it had different meaning. Since it contains Rama, Ra, the first letter of Ra, then we have Ma, which can take away all the contamination. So that reason is mentioned. I doubt it is there in the thing. It is not there in Ramayana. It may be in some other rishis or acharyas works, which is called esoteric. Sometimes it is called esoteric, with realization, they speak with realizations. சில சமயம் மறைமுகமாக சில விஷயங்கள் வெளிப்படுத்தப்படும். இது ராமாயணத்தில் இல்லை. ஆனால் பல ஆச்சாரியர்கள் மேற்கோள் காட்டும் பொழுது இதை மறைமுகமாக வெளிப்படுத்தியுள்ளார்கள். அவ்விதமாக இந்த விபீஷணன் லீலை பற்றி மறைமுகமாக சில இடங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. Like in Bhagavatam, there is no O Hare airport mentioned. My Prabhupada said, they are chanting, oh, show me in Bhagavatam where there is there O Hare airport by chanting Hare's name. Haram is not mentioned. So likewise, there are some practical things where devotees give examples to make it more easier. So today, being Purushottam Mass days are just going on, and we have arranged a special 12-hour kirtan to completely swim, immerse, drown in kirtan. So devotees from 9:30 to evening 9:30, 12 hours, devotees can take advantage. Even somebody comes and sits and shakes your head, will get benefit. Somebody claps nicely or chants one part of that holy name, Rama, Krishna, they'll get benefited. You sit for 1 hour, half an hour, 1 minute, 2 minutes, or the entire 12 hours, no problem. Spend Sunday, no office, spend in hearing Krishna's name, and your account, spiritual account, bank balance, spiritual balance will increase tremendously. Hare Krishna. ஓஹரே விமான நிலையம் என்ற ஒரு விமான நிலையம் இல்லை. ஆனால் உதாரணத்திற்காக அவ்விதமாக பாகவத்தில் மேற்கோள் காட்டப்பட்டுள்ளது. அதே போல்தான் விபீஷணர் கதையும் இவ்விதமாகத்தான் மேற்கோள் காட்டப்பட்டுள்ளது. இன்று 12 மணி நேரம் கீர்த்தன நிகழ்ச்சி ஆலயத்தில் நடக்க உள்ளது. எனவே பக்தர்கள் முடிந்த அளவுக்கு அதில் 1 மணி நேரமோ 2 மணி நேரமோ எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு நேரம் கலந்து கொண்டு முழு பயனை அடைய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். Hare Krishna. So thank you so much everybody for attending Bhagavatam class. So there is a prasadam for each and everybody, those who have attended